curious little boy, aren't you? Get rid of him. Run. Hallo en welkom bij Goldilocks en the Fallen Star. Nu, bij de vorige game, Queen of Suns, hadden we zo al een prelude naar deze gekregen. En daarin bleek... het kwam er toch op neer dat de poppenmaker iets te maken heeft met Goldilocks. Is dat nu Goldilocks of zijn vader geweest? Of is dat Goldilocks zelf die een poppenmaker is? Maar dat we nu gezien hebben, is precies toch dat de slechterik een poppenmaker is. Of zijn er zusters, zoals bij Bellet of Rapunzel. Geen idee. Maar we gaan meteen beginnen. Hè? Want Bob begint ook irritant te doen tegenover mij. Dan kan ik hem van de tafel zetten. Detective, I'm afraid you won't have much time to enjoy the beauty of Lake Simher, as we've got an urgent case for you. A few days ago, a young boy claimed he was attacked by savage mechanical beasts. We thought it was a case of the boy who cried wolf, but then we discovered a strange magical artifact. The boy thinks the artifact had something to do with the attack. The goal of your mission is to find out more about it. Head to the city and begin your investigation. Good luck, Detective. Okay. Welcome to the land of Barsia, domain of the benevolent Queen Valla. If you aren't Elysian or an ally of the treacherous beast breed, proceed. My. Hij had iets gezegd van Hidden Snow thing. Easy, boy. Calm down. Let's see who this is. Okay. State your business. The kingdom of Barsia is closed to foreigners.
Ik hoop dat alles gelukt is. Het zal hierna zijn dat ik weet dat het gelukt is, ja of nee? An artifact, you say? That is just the kind of lore that appeals to our queen. But I can't let you pass. Well, not unless you want to help me out. I lost my hunting horn somewhere in the forest. I'd look for it myself, but I can't leave my post. Can you help me find it? Kan ik dan naar binnen? Nee, het ding is, voor dit soort spellen heb ik graag een extra opname met alleen gameplay. Dus ook niet mijn stem of zo erbij, maar ook niet waar de chat staat. En de chat die bleef telkens maar in mijn opnames komen. En dat was ik aan het testen van dat wegging. En ik hoop dat het nu gelukt is, want nu heb ik het daar straks voor het nieuws getest. Ik zag geen chat niet meer in de opname. Dus we zullen zien. Hè. Oftewel moet ik dit nog eens helemaal opnieuw spelen, maar gewoon opnemen. Zonder dat alles te zien is. Nee. Wacht. Deze kan ik dat doen. Dat is juist in de trailer van de vorige... Ik kan weer al niet op mijn woorden komen. Van de vorige game. Toen was dat precies. Dat was precies dat de Goldilocks de Midas-curse had. Dus dat alles in goud veranderde. En nu dat die gouden spinnenweb hier ook was, begint te twijfelen. Ja, ik gebruik gewoon OBS. Want blijkbaar... Ik kan nog even wachten, want ik zie hier die staan. Blijkbaar is wat ik wil doen betalend in Streamlabs. Daar ben ik nu ook achter gekomen na een uur zoeken. En als het nu zo werkt, is het goed. Het probleem is ook, ik kan dat ook via 2 scènes doen. Dat ik 1 scène game en tweede scène game capture alleen doe. Maar dan is bij mij het probleem van dat ik soms begin te streamen en dan valt mijn Frank na een half uur, een uur van, ah ja, ik heb mijn game motion, ik heb mijn game capture nog niet aangepast en er geen nieuw spel niet opgezet. Dus dat is ook weer dubbel. What do we have here? Dat is die dat we in het begin hebben gezien. I am Princess Leida of Barsia. I'm looking for the silver stags that have been terrorizing my people. Who are you, and what are you doing here? This is not a safe place. I'd advise you to leave. But perhaps fate has a role for you in all this.
I suppose that remains to be seen. Oké, dus zij heeft de Midas touch. Ja, het is nu gelukt voor in één scène te werken met de source recorder. En dat zou alleen met een game capture mogen meepakken. Maar de chat bleef daarin staan. Nu is het opgelost door daar een beetje in te foefelen, denk ik, hoop ik. We zullen wel weten. We zullen wel zien. Zeker, want ik denk dat mijn alerts ook nu achter mijn game zitten. Dus misschien... Ik ga zien hoe het nu is. En dan kan het zijn dat ik wel met 2 scènes zal verplicht moeten gaan. Wat jammer is, want er is wel spraak geweest dat ze een plugin konden maken met selective recording. Maar blijkbaar is dat nooit niet afgewerkt geweest, want de laatste berichten zijn van 2020. Wat ik jammer vind, want het zou wel heel leuk zijn geweest. Ja, maar de selectieve optie, ik heb ze nog niet gevonden. Eeuw? Eeuw. Ik heb juist nog een filmpje van Ground gezien en die spinnen zijn ook echter en echter aan het worden. Bonzen? Nee. Bedreigen? Nee. Nee. Herein lie the kings of Barsia, faithful defender of the land and its people. Ja, dat was precies met die dingen dat ik gaf. Echt doet. Het was een kans. Ah, wacht. Ik denk dat ik het weet.
Wat is dat? Golden Phoenix. Maar ik weet wel waar deze bij hoort. Waarom is een stuk hunting piece daar? This area was once a single kingdom. The legend says that the land and the lake were divided by a magical barrier after the sun and moon goddess quarreled over the fallen star and the wish it can grant. En we hebben nu de kaart. Op de kaart, op de kaart, op de kaart. Goed is te zien. Wat moet ik hiermee? Nee, ik moest mijn borstel hebben. Moet hier nog altijd blijven. Toch hiermee iets. Ah, wacht. En dat is het laatste stukje van dingen. Dat we moeten hebben. Oké, dus dat betekent dat we de hunting horn hebben. Yay! Ja, en zoals ik zei, de selective recording is in Streamlabs betalend. My trusty horn, and it's good as new. You keep your word, I see. Now it's up to me to keep mine. To get to the castle, follow the path to the village. There you'll see an old staircase. Take it. Okay, thank you. I'm off to check the perimeter, but I'll see you at the castle later. Ik heb daar juist niet opgelet van wat ik juist moest zoeken. Qua hidden parts. Allee, hier. Snowflake. Oké. Allee. House of Boulevard the Merchant, ancient Barsian landmark restored to its former glory. Kijk. Oh, ik raak niet binnen. Maar wacht, we zoeken snowflakes. Ja. Ik ken mezelf, dan ga ik er toch achteraan. Hier. Ik dacht te zeggen, dat was toen dan daar gewoon geweest en ik zag hem. Even boven. Dan heb ik die 4 toch al. Daar ben ik toch al blij mee. En ik moet nog iets openzetten van die gsm.
Ik heb ook mijn kasten uitgekuist en die staan nu. En alles staat nu op Vinted. En ik heb voor de eerste keer ook de Vinted etalage dingen. Nee, die heb ik uitgestoken. Ga open. Vandaar dat ik ook regelmatig aan het zien ben van is er nog iets dat ze als favoriet hebben gezet, dan kan ik naar die mensen sturen van hey kijk, het is nog beschikbaar, maar niet voor lang niet meer. Ja, ik heb aan mezelf beloofd dat ik alles wat ik niet verkocht krijg deze periode tegen half september naar de kledingbak ga doen. Sky Kingdom. Nee, Jack kan terug. Dat vind ik leuk. Dat we Jack nog eens zouden zien. Jack van Jack and the Sky Kingdom. Jack die in de bonustaak opgegaan is. Nee, dat is in deze lekker. Oké, je moet eerst samengesteld worden. Eigenlijk wel een prachtig zicht. Wacht, ik zag hem. Ik vraag me af, zou dan nu Goldilocks zijn die een Midas touch heeft, of zou die andere zijn? Progressbar. Nou, nice. Er zit nog wel altijd iets gewoon nieuw bij. Dat was eerlijk gezegd een gem. Oké. Moet hier zijn, dus hier zit ik goed. Nee, dan moet ik wachten tot ik die whetstone heb. Oké. En normaal zouden we dat ook meteen in dingen doen, maar
Ik had gezegd van ik zal wel alles op Vinted zetten. En wat we terug hebben, hebben we terug. Het is gewoon dat ik een klein beetje extra heb. Aangezien dat ik zelf nog niet vast benoemd ben dus in mijn werk. Waardoor dat ik nu momenteel minder heb dan ik normaal zou hebben. Ik heb geen flauw idee wat ik heb gedaan. Mama bear, papa bear, baby bear. Wat? Ja, ik pakte Vinted gewoon omdat het, er zit ook nog een klein beetje bescherming op. Niet altijd voor ons. Toch nog iets of wat bescherming. Ik voel hier van alles binnenkomen op mijn dingen. Oké. Ik kan wel zeggen, zaterdagavond. Voor komend weekend zal het moeilijker zijn om te streamen. Overdag niet. Nee, wacht. Ik ben aan het denken. Nee, want 's middags ga ik dan nog helpen. Serieus. Deze. Meent je dat? Oké, dan heb ik niks. Ah, kijk, de stone. Ja, momenteel doe ik mijn kleren ook weg. Ik kijk van wat er ongeveer gevraagd wordt van mijn kleren. En als ze het dan favoriet zetten, dan laat ik weten dat als ze er 2 kopen, het 50% is. Dus ik denk dat het toch nog wel... Ik heb toch niks van mee... Misschien met shield. Voor... dan is het toch een beetje voor de helft. Maar ik ben ook wel heel aan het zien geweest van... is er iets mis mee, ja of nee? Als er bijvoorbeeld al gewoon opwoling is, dan heb ik het meteen in de zak gestoken voor weg te geven. Maar als het nog goed is en ja, waarom niet dan? Hè? Check is Queen, Mermaid, Rapunzel en Jack. 4 spellen geleden. Well, if it isn't my favorite detective, I knew you'd show up eventually. Nothing ever gets past you, does it? Hoe komt het die daarboven zit? Ik wil ook daarboven zijn. I owe you one, so I'll give you a warning. This case is far more complicated than you could possibly imagine.
The stag attacks aren't even the half of it. And if you have any plans for that star, don't bother. I'll be the one to make a wish. Bye-bye now. Oké. Een hard container. Oké. Ah, het symbool van Jack. Ik ga deze doen zonder fouten te maken. Ah ja. Voor kinderkleding zou ik het ook gewoon naar ding gedaan hebben. Naar kind en gezin. Of naar vrienden van ons die kindjes gingen krijgen. Ja. Ja, maar dit zijn zo meer volwassenen kleding, tienerkleding. Waar nog heel veel van mij van vroeger. Dat ik gewoon niet weg heb gedaan. Dat zetten we wel allemaal, vind ik. Maar als we dichter bij ons plezier kunnen doen met kleren, dan doen we dat eerder. Bijvoorbeeld toen we verhuisden van ons oud huis naar dit huis, toen hebben we heel veel meegegeven met onze poetsvrouw die heel veel naar Roemenië heeft gedaan. Dus vandaar. En we doen het ook niet graag binnen bij de kringloop, omdat we weten de kringloop gaat er gewoon geld voor vragen. Are you a friend or are you a foe? The answer to this Barsian alliance would know. Which beast protects our country so brave? Maybe an owl or a bat from a cave? A dragon aloft with red scales of fire? Or grey wolf so grey and dire? The truth is none of these. Our winter sleeper, the foe of these. Ta-da. Ja, in onze familie is nu mijn achterneefje die juist een tiener is geworden. Hij is nu de jongste en ik ben de jongste na hem. Dus... En ik ben nu mijn 30er. Dus... een map. Die toch nog iets doen. Nee, hier was nog niet. Oké. Oh. Een vriend... Allee. De dochter van een vriend van de familie, die is nu 6. Dus het zijn super leeftijden. Ah.
ik kom ook regelmatig op school waar dat zij zit. En dan is ze van... En dan word ik bijna overrompeld door de kleinste. En dan komen al die vriendinnetjes vragen van... Wie zijn jij? Aww. Ah. Oké, nog een stukje. Ah, wacht. Dat is de berenklauw. I see you ignored my advice. That's too bad. Why are you still here? Impressive. Your persistence is commendable. I might as well tell you what I know about it myself. That, my dear detective, is just half of the greater, more powerful object. Each half contains part of a fallen star. You know what they say about that shooting star? Once complete, this thing will grant you any wish, but shh, it's a secret. Fairy tales aside, it would be a good idea to show it to Queen Vala. She might be of more help than me and my puny lore. Lady, you should know that the Queen won't appear for her speech until her sentry bear is repaired. Perhaps you could help in that regard, and she'll be thrilled to talk to you. Here, take this. It's not a lot, but it's a start. Says the money. Eureka, it worked. To craft the mechanical heart, mold the heart out of bronze and place it in the heart container. Then provided that you have the fitting piston, insert the energy crystal to start the heart. Dus ik heb een energy crystal nodig. Dus hier zitten al die Will mensen. that speech begin anytime soon? It's cold outside. Ik moet er nog eentje vinden. Eén, twee, drie, vier. Oké, ik heb hier iets nog. Ik heb hier nog geen dingen gehaald. Perfect. Mask of the Goddess. Attention! By the will of our wise Queen Vala, the tavern will now be used as a craftsman's workshop for crafting war devices. Okay. I hope that the Queen will do something about those Elysian beasts. Elysium. Dat zijn de snakes, denk ik. Oké, dus niet. Heeft hier toch iets mee te maken? Nooit gezien. Oh, land of hope, rich and fair. Na, 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 na. Oké, ik moet het ophouden. Dan begin ik te neurien.
Staat er nog iets in? Your beauty is known everywhere. Princess of the mountain tops. Geen flauw idee. Ah, dit is een muziekcider. En dan weten we waar dat hoort. Ik had zo hard gehoopt. Gaat het niet? Moet ik eerst... Ging misschien wel. Oké, dat ging dus wel. Mensen gaan weg. Dat is voor het bronzen smelten. Het is die een old coin. Dat is voor buiten dat te openen. Even. Oké. Nu gaan we even dat hier nog gebruiken. Oké. En dan moet ik het nog vinden. Wel. Oké, die gaan voor iets anders dienen. Nice. Kopper en tin wordt samen brons. Oké, dat is al deze. Dan moeten we alleen nog de energiebron hebben. Die zouden we dan hier ergens moeten vinden. Jawel. En dat is energiebron.
My dearest citizens, my beloved friends, a terrible danger has befallen our magnificent kingdom of Barsia. Our neighbors, those Olesian traitors, take us for weaklings. They scheme to conquer us, drive us from our homes. They wish to erase us from history. Listen, can you hear the hooves of death approaching? They are nearly here now. But fret not, we are not waiting for them defenseless. Behold, our own mechanical protectors, our benevolent guardians, our golden bears! Alas, as mighty as they are, they won't be enough to repel an enemy that is so ruthless and numerous. I call on you to make a sacrifice. Grant me your strength, that we can triumph over this tide of darkness. Let the bravest of you step forward. Be my champion in this righteous war. Brave people of Barsia, you will be my mighty hammer, my spear of light, my golden army. Do it, Goldilocks. Now! Oké. Wat? Dus het is Goldilocks die evil is. Dat was net twist in. Had ik hem zien aankomen? Had ik hem niet zien aankomen? Nee, ik had hem niet zien aankomen. Dat moet ik eerlijk gezegd zeggen. Allee, toch niet dat ze al die mensen in goud gingen veranderen. Ja, ik ben heel even iets aan het doen. Terwijl. Maar ja, Jack heeft ons geholpen. Ik denk, want die had een geliefde toen. Ik denk dat die misschien ook in goud veranderd is. Of dat die toch ziek is, waardoor dat hem... Ik denk dat het zoiets was. Ja, ik heb nu gezien voordat ik het opzette. Ik heb dit spel in 2020 gespeeld. Ja. Ik denk dat ik toen ook begonnen ben met mijn Twitch-carrière. Maar de afgelopen 2-3 jaar ben ik er maar echt mee begonnen. Maar ik had toen alles van Dark Parables gespeeld, maar ja, ik had niet door dat Twitch zijn VODs niet bijhield. Dus ja, ik had niks meer op het einde. Vandaar dat ik ook alles terug opnieuw aan het spelen ben. In de tussentijd, tijdens de cutscenes heb ik ook al nog een bestelling klaargemaakt. Dat ik die straks kan verder doen. En dan staat die al klaar. Zo. En dan kan ik morgen tot de winkel wandelen waar dat ik het kan verzenden. Good to see you're all right, Detective. You should be more careful. I won't be around to save you next time.
I don't know why Goldilocks would use her gift that way. I have a feeling that things are just going to get worse. I don't know much more, but I'm sure she does. I'm afraid that to ask her, you'll need to find a way into the castle. You helped me with that bear, so we're even. I've gotta go. Oké, we zijn al chapter 3. Dat is net zoals bij, toen bij Jack, toen ging het ook redelijk goed vooruit, vond ik. En doorklikken. Ik heb het ook fout geklikt. Maar waarom rijdt hij achteruit? Ja, sorry, ik ben een beetje afgeleid door een vrachtwagenchauffeur die een achteruit aan het rijden is. Die denk ik niet weet dat je vooruit ook door kunt. Allee, ik heb op de hint geduwd. Goed. Hij ligt nu te slapen in de zetel, denk ik. Wacht, hè. Ja. Kijk eens naar mij om te zeggen van, waarom sta jij recht? Ja. Hij heeft een beetje de zoomies kunnen doen daar juist. Dus. Ik was wel niet content dat ik vandaag iets minder eten heb gegeven. Maar ja, het zal wel moeten. Ik kan niet altijd alles geven. Allee. Ik kan moeilijk elke dag altijd alles geven, ik zal het zo zeggen. Het ding is, hij krijgt via de fokker krijgt hij ook hamburgers. En die vindt hem zo lekker altijd. Hamburgers. De fokker maakt die een zelf. Ik snap niet wat ik aan het doen ben. Nee, ik ga hem skippen. Maar dat is zo van alles een beetje. Dus organenvlees zit daarin. Maar ik denk ook botjes en alles. Echt wat hem in de vrije natuur zou kunnen vinden. Mocht hem gaan jagen. Wat goed is voor zijn gezondheid. Maar ik zet daar, omdat het een veelverraad is, daar ook nog kippenhartjes onder. En nu, vandaag was het een dag dat hem geen kippenhartjes had. Omdat ik een beetje mijn hartjes moet stretchen, omdat ook de leverancier er deze keer niet was. En ik weet, die van de lijst eet hem niet zo graag. Die laat hem meestal liggen. Dus ja, dan moesten we maar Supermarket Together. Supermarket Together. Nee, daar heb ik ook nog niet van gehoord. Wacht, hè.
Of is dat... Is dat die met die aliens? Ik ga het wel rap opzoeken. Nu ben ik wel benieuwd. Super. Markt. Together. Videogame. Terwijl dat die aan het laten is, kan ik zoeken. Wat moet ik hier doen? Dat is zo'n beetje zoals zoals Supermarkt Sim. Want je hebt ook een Supermarkt Sim, die lijkt hier ook heel veel op. Hier kun je dan uw kijkers ook laten doen. Ik heb wel Squirrel. Dat Squirrel. De Supermarkt Simulator gezien. Ah, wow, gratis. Hier staat €4,99 op Steam. Maar ik zal het in gedachten houden. Ik zal het op mijn verlanglijstje zetten. Want eerlijk gezegd, ik heb een stuk of 20 dat ik nu heb klaarstaan voor nog te spelen. En ik wil nog tijd maken om alles in orde te krijgen. Voor dat allemaal te kunnen doen. Dressing room voor Fit for Queen. Maar dat was precies niet van... of wel? Ah, de DLC is €5. Ja, dat is ook wel een goede marketingstrategie. Supermarket Together. Ah ja, nu zie ik hem tevoorschijn komen als gratis. Nee. Dit vind ik wel cool. Oh. Ja, ik heb nu opgezocht op Steam en het is inderdaad de DLC, de Cool Pack, is €5 en Supermarket Together is gratis. Ga je zien wat er in de Cool Pack zit. Nee, niet vierkant. Oké, het zijn. Ik wou op de map duwen. Fly away. Ja, ik wil zijn dingen vergeten. The coming of the fairy tale detective does not change anything. Proceed as planned. As for your concerns, remember, no Barsian will be truly harmed. Conspiracy. Dus ja. Ik denk
Ik denk dat ik weet hoe dat dan in elkaar zit. Ja, hier staat 8 different characters, more than 100 funny hats for you and your please, dance and poses. An interactable web browser so you can select while your tyrant boss isn't looking. Painting or changing shop aspects with currently 170 different materials, allowing image URLs, linking into the picture, painting frames, decoration, access a small painting minigame inside the cool room. Syncing sites like YouTube in the store's TV can already be done indirectly. A way to hook live stream like Twitch videos has been requested and is a feature depending on extra media. Ja, want als het goed gemaakt is, dan verdienen ze het wel allemaal. Ik moet nog eens de goeie zien hoe ik mijn spel op Google Play krijg. Ik heb een spel gemaakt voor Android. Enkel voor Android, maar voor Apple kan ik zelf niet testen. En ik ben er wel benieuwd naar. Maar ik moet nog eens de goede uitzoeken hoe dat ik het moet doen. Het is een simpel spel. Je moet gewoon dierenhoofden ontwijken en zo lang mogelijk in leven blijven. Dat is het spel. You again? Be careful not to overstep your authority, detective. I assume you're shocked by what I did in this square. The transformation's temporary. The power of the star will make it right, once we deal with the Elysian threat. Queen Vala promised that to me. And now, if you'll excuse me. Ja, ik ben ook niet volledig zeker. Misschien dat ik daar morgen eens van werk maak voor dat allemaal online te zetten. En gewoon eens te zien hoe dat lukt. Het is ook een gratis spel, maar ik heb er wel reclame in gezet. Dus als je doodgaat, dat je 3 keer terug tot leven kunt komen met dan telkens reclame te zien. Maar ik ben benieuwd hoe dat werkt en of het goed werkt en of dat snel genoeg is. Dus ik ben zelf heel benieuwd ernaar. Leda, my child, never forget the royal craftsmen and the sun goddess should be praised for what happened that fateful night. Your gift and the life of your sister are miracles to be thankful for. Your father and king, Waklaw. Sister. Had ik niet gezegd dat er een zuster tussen zat? I ordered all artifacts from the temple of the sun goddess brought into the castle's garden. Now I can finally conjure her in peace. Ja. Ik denk dat ik voldoende heb.
Hmm. 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 Okay. Second room. His Royal Majesty King Wakla of Barsia hereby names Ivan Warwick as his royal craftsman, with 3,000 gold pieces being his annual wage. Dat is een goede som. Public proclamation about Princess Vala's well-being. A vision's rumor spread to the kingdom that my beloved first daughter Vala has passed away. This is a machination of our enemies. The princess was injured in her accident. She's on her way to recovery, King Wakla. Echt wat? Ah. Hmm. Hmm. Nee. Ik was aan het denken van, heb ik nu een snowflake? Het duurt toch nog even eer dat we... Vis, waar moet die nog iets doen? Ice pick. Yes. Oké, hebben we dan alles gedaan. Dit is voor de garden key. Let's go. En this. Ja, dat is deze, maar dan breekt nog iets. Dat is die jongetjes. Blessed. Voordat ik het vergeet, waar is het met een dingen? Ik zie hem niet meteen. Ja. Oké, ik heb niks dat trekt. Ik kan niks daarvan meepakken. Oké, dan hebben we dat. Dat is denk ik de enige. Yep. Dan terug naar de vogeltjes.
nog bruine dingen. Hier eentje. En hier eentje. Waarom kon ik dat in het begin niet pakken? Zo raar. Oh nee, er moet iets vormen. Ja, dat gaan we overslagen. Dat is goed. Ik zal iets laten weten. I know why you're looking for me. History troubles us both. I'll tell you what weighs on my mind. More than 20 years ago, King Václav's daughters, Lida and Vala, were playing on the cliffs. Vala slipped and fell into the cold water. Lida ran for help, but she wasn't fast enough. The kingdom was at war. To keep the morale of the army high, the king kept Vala's death a secret. Lida begged the king to bring her sister back. My child, even if there was a way to bring her back from death, the price would be too high. To comfort Lida, the king found the best craftsman in the kingdom. He made Lida a lifelike doll, but it didn't help. She prayed for the gift of the golden touch, so she could pay the price of bringing her sister back. I granted her wish. After seeing what my help did to people, I decided not to interfere again. But I'll give you some advice. Go to the place where the queen keeps what's most precious to her. You'll find the truth amongst her things. Steam mocht gegeven. Discord heb ik nog zelf niet aangemaakt, dus dat blijft nog even af. Maar Steam mocht je altijd geven. En doe maar in een vlasbericht. Oh, look at that. Dus, we hadden wel iets van zusters. Dus Lida voelt zich waarschijnlijk heel erg schuldig over haar zusters dood. Dus dat betekent dat Vala een pop is die het leven is gebracht. Denk ik. Maar zij zit voor die andere te werken. Ik ga dan na de stream dan eens bekijken.
Sundial. Had ik nu al hier de snowflake? Oh my. Nee, had ik blijkbaar nog niet. Reis van de Snow Queen was het tweede verhaal. Is er nog eentje? Oké. Dus dan moeten we naar hier. Sister, I can't wait to show you a viewpoint I found. Meet you by the lake, Lida. Ja, dat is goed. We moeten terug naar hier gaan. Zo. Final Cinderella. Oh. Had ik bijna niet gezien. A-game, dank je voor de subscription. Deze, ik ga het. Snap het niet. Ik snap het niet. Waarom hebben we een sleutel van de treasury gekregen? Amai. Ik heb echt wel moeite. So I know that Boulevard isn't just a fictional character and that Dagger exists. Once I get my hands on it, I prove to everyone that I am the greatest thief the world has ever known. Ja, maar hoeveel keer gaan we die nog tegenkomen? Dat vraag ik me af. Die zijn wij al in de Frog Prince tegengekomen. Waar nog allemaal?
Daar zijn we de eerste keer in tegengekomen. The stag attack worked. It's just a matter of time before war gives me the opportunity to claim all the pieces of the star and gain its unimaginable power. My sister and my craftsmen shall be thanked properly, becoming the first to grant new lives in the form of living metal. What are you doing here? I warned you. Give me that! Give me what? Is it possible? The Elysian threat. Stag attacks. It was all just a trick? She used me! I'm so ashamed. I'll do everything I can to help put a stop to this. She's hiding in the caves. Follow me. Um, okay, chapter 6. Oké, nou waar moet ik gaan? Hier moet ik toch nog iets doen. Dacht het al. I collected all the Barsia pieces of the star, save for one. Sir Ewan confessed to me that the last piece is hidden inside the ancient artifact. I have no time to track it now. Hopefully, the Orlesian half, combined with what I have, will be enough. En ik heb het bij. Yay. Oké. Probeer het nu nog eens. Normaal zou het moeten lukken. We're here, but the door's locked. We need to open it to get to Vala. Tadaa! Another failure, not even similar to late Vala, terminated.
Here's your proof. This thing was supposed to be the first version of my sister. Vala died when she fell. The craftsman just made a machine. Whatever my sister is up to, he's the key. Maybe the automaton could tell us where to look for him. Oké, dus we hebben een automaton. Ja. Okay. Improvised crowbar staat er zelfs als dingen bij. Ah, oké. Nu, waar? Ja, check. Craftsman Diary. I'm the Royal Craftsman, Iwan Warwick. This is a collection of my works. Only those with quick wits and crafty mind will be able to read them. Purple core malfunctions. I will keep it for further research, but I'm already pretty sure that finding better core will be the answer to my problems. I know it will work. It's just a small matter of finding an extremely powerful core. Pieces of the sunstone of star that fall on Earth prove to be ideal. Blue core is geen core. I think I got the stuff. Snakes? Weird. Haal ik hier al de dingen? Nee. Zo. Ik heb nog maar 2 dingen van de parabels gevonden, geloof ik.
Niet de bedoeling. Nou, skip. Het duurt te lang naar mijn goesting. Sun goddess, burning with fire and passion, yet full of compassion. Moon goddess, goddess that watches from the pale moon pale, her beauty timeless, her patience never frail. Okay. No, voilà. No ding. Purple core. Finally, my masterwork is done. The king will be thrilled. I used every single piece of the star we can find and paid off. No Vala is identical, if not superior, to the ordinary human being. Yes, let's play God. That has never steered us wrong. Ik heb weer al even niet naar de dingen gekeken. Fijn. Oké. Ik ga eerst die een naal doen. Wat weet ik wat ik moet doen. Oké, en dan kan ik hier het hoofd eruit halen. Oké. Ik ga eerst deze doen. Bam. Ja, dat heb ik ook ergens gezien. Ik weet alleen niet meer waar. Niet hier. Nee, het was ergens hier dat ik het had gezien. Hier zo. Ik mis nog een deel. Lita, I remember your face. My creator, where is he? I can sense him nearby. I was faulty, frail, and unworthy to harness the power of the star. Leave me be, sister. Let me fade and dream of the life I'll never have.
Dat lijkt er wel op, maar het is het niet. Naast elkaar. Goed zo. Naast elkaar. En dan mis ik er nog eentje. Ik zie nog altijd niet de dingen. Dus ik denk dat ik hem per ongeluk wel al heb gehad. En dan zal ik... Help! It's me, the royal craftsman. Quick, get me out of here! Ik zit waarschijnlijk achteraan. Hier. Wat? Juist. Was ik vergeten dat je dan nog had. Ik ga het wel mijn gordijnen dicht doen. En het licht aandoen. Het begint donker te worden met de regenboogjes. Oké. Eens kijken. Nee, oeh. Wel. Die. Waar staat een deze? Boven. Het moest niet invallen worden. Let's go.
Statue of Darkness. Bam bam ba 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 dee dee doom. Ta-da. Yes. Ah, nee. Oké, wacht dan. Shit. Is niet de kant? Nee, het is niet de juiste kant. Doe maar. Dan was het wel gelukt geweest. The Queen plans to cross the barrier. Humans can't cross it, but an army of golden automatons can. The Queen herself is my masterpiece. If she uses a star as her core, she could do unimaginable things. So I've hidden the key to the last part of the star in the artifact you're holding. That should slow her down for a while. Denk het niet. Detective, you explore the cave and look for my sister. I'll take the craftsman to safety. Oké, waar is het ster nu? Oh ja, de snowflake. Nergens. Nergens. Ja, nergens. It looks like I may have underestimated you, Detective. Denk het ook. It doesn't matter.
Soon, I'll have the power to turn all of humanity into a flawless, obedient army. Goodbye, detective. I'll be seeing you soon. I hope you like the color of gold. Are you okay, detective? I found us a ship, but finding a way through the barrier won't be easy. Our only hope lies in the tales of Bolvar the Merchant. Legends say that he knew of a way of traveling between Elysia and Barsia. I found this on his ship. Find the rest of the document. I'll help Evan repair the ship. Good luck. I found these notes and even mentioned to translate them. Bolvar described way to cross the barrier, but it shall stay a secret until I find and translate the rest. And why is Jack? Moet hier iets doen. Ik moet dat ophalen. Ah. Ik snap hem niet. Nu wel. Hey, those are Bolvar's notes. Let me take a look. I can read these runes. It says... I will leave my dagger to King Boris the Wise, because he's the only person who could resist using it. It's the only thing known that can open the barrier. It would be dangerous for it to wind up in the wrong hands. King Boris the Wise? He is buried at the shrine. Disturbing his resting place is next to sacrilege, but it's our best chance. Oké. En dat gaan we ook doen. Moet hij nog iets doen?
Ja, dat gaat net zoals de vorige keer zijn die prinses was ook... Stond daar ook al, terwijl dat nog niks was. Donk. Oké, green statue. Dat is lang geleden. Ik snap het niet. Dat was heel snel. Zie je hier ook dubbel? Ik zie je dubbel. En daar is natuurlijk het fruit van in. Dat is het enige wat ik niet zo van hou in deze spellen. Dat je zo stukjes moet zoeken en dat stukjes wordt één groot ding. Daar hou ik iets minder van. Maar... het gaat wel redelijk snel. Ik zie geen sneeuwvlokje momenteel. Wat ik raar vind. Ze moeten nu invallen worden. Now you have the power to cut through the barrier. We know that you'll use it for good. Your cause is just, and your heart is pure. It's up to you to stop the Queen from completing the star. We've sent omens to the people of Olesia. They're evacuating as we speak. Good luck, Detective. Jack was hier juist voorbij gekomen.
Waarom? Trying to sneak over the lake, detective? Give me the dagger, or I'll... Or you'll what? Ah, wacht. Dun, 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 dun. Ik had dat niet door. Oké, het zijn allemaal... It's time, detective. Give me the dagger. I call the power of moon and sun. I call... Oké. It's as I suspected. The Queen's core doesn't have enough energy to power the army of automatons. I would not underestimate her. She's a formidable opponent. We have to stop her before she gets the star. Here, this may help you. It can be used to disable some of my earlier inventions. Zien dat we er video's van hebben. Het kan zijn dat het pas na de bonus game is. Ik snap dan niet waarom dat niet een skip kan. Kan ook een fout zijn. Maar ja, dat betekent dan dat het niet meer nagekeken. Geen update. Hebben we gedaan. Ah, kan wel. Ja, dat is mijn doos. Nee, ik moet hier blijven. Ik
weet niet wat te doen. You shan't try twice, you shan't try. This is a game of cat of mice. If you want the key to when the ancients cry, first lock the beat will be mine. If you don't want your try to be cumbered, feed me a token weighing an unlucky number. Is 13. Ja, en... Nee. Ik kan gewoon verder lopen. Hoe leuk. Ik mis alleen mijn eekhoornvriendjes. Ik weet het niet. Ik ben altijd zo'n heel goed erin. Nou, dat had ik wel kunnen oplossen. Ik hou nogthans mijn eekhoornvriendjes. Nou, ik had nog veel moeten zoeken. En hoe... Dan had ik nog lang kunnen wachten. Wat hebben?
Oké. En een rasp. Ik snap hem niet. Ik snap het wat niet. Maar dat zal wel aan mij liggen. Wat? Ja, hij heeft zelf gezegd rasp. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Messy. Hier. Hmm.
Nou. Ik wist gewoon even. Ik ga die terug naar Playboard. Be careful, detective. It's likely that we'll find her more than prepared. Het gaat het volgende of de Swanprinses gaan. Ik weet dat er nog iets moet komen. Oké. Let's go. You're very persistent. I could use that in a servant. Even better, you brought me the only thing I was missing. Sister, bring me that artifact and stand by my side while I make history. Fool. You'll pay for turning my sister against me. Give me the artifact. Hoe? Ik snap hem niet. Use the trinket.
Oké. Kom maar. Please, give me the star so I can make things right. I could wish for my loved ones to be alive again. I could wish for godlike powers or immortality. After all the evil that befell the innocents and all the suffering caused by my actions, I wish to no longer have this gift and to undo the harm I did to the people of Barsia. The golden automatons became but a bedtime story for the unruly children. The evil mechanics of Queen Vala were stopped and her sister Leda was crowned the new queen. It was time for prosperity and peace to rule Barsa and Olesia once again. And all thanks to you, great fairy tale detective. Nou, het stuk heb ik niet kunnen lezen. The Ethics Committee. Ik vraag me af, zou het terug zo'n leuke dingen zijn zoals we bij de vorige twee hadden gedaan? Wie weet. Founders of the Fairy Tale Detective Academy. Dit begint al goed. Nee, ik denk dat de volgende keer gaat gaan over de Swan Princess. Want de Fairy Tale Detective zei het zelf van... Swans are welcome guests between the bears and the stags. Dus het gaat over zwanen. En de enige dat ik in mijn lijst heb staan is Swan Princess. Maar wacht, de Swan Princess, dat gaat dan een ancestor zijn van de originele Swan Princess? Of het gaat misschien de Swan Princess zijn? Ik weet het niet. Want in de Frog Prince was er een van de bruiden van Prinses. Super Advanced Fairy Tale Tellers. Yay! Oké, het is een beetje grappig. Het is niet zo grappig zoals bij de Little Mermaid, maar het gaat toch. Yeah, they thought it was a good idea. Oké, nee, het gaat. Het is goed. The people person. Everyone needs one.
Shadows in the Shadows. Nee, dus de volgende keer denk ik dat het Swan Princess is. Maar we hebben nu nog het bonus game. Ik heb geen flauw idee waar dat die over gaat. Plus we moeten ook nog de rest van de snowflakes vinden. Plus we moeten ook nog de parabels vinden. En we gaan eens zien of dat er geen video is van die ene. Alhoewel, dat ga ik apart opnemen. Maar ja, nee, we gaan het zien. Verhalen is ook veel leuker. Maar ik ga het apart opnemen zodat ik het kan invoegen op de juiste plaats in de cutscenes. Oftewel is die ook onsterfelijk geweest. Okay. While people of Barsa are busy celebrating the abolishment of the Golden Curse, there's one person who found no reason for Jack, although he himself free of the Golden Curse, was furious because he failed to get the fallen star. His love Emma still slept the golden sleep, safely hidden in the ship. Even though Queen Leda made the wish to undo the curse, it did not cross the borders of the kingdom. Jack was now on another mission, his last hope for Emma. He found out that the last known location of the Golden Child was somewhere in Barsa, and is in pursuit of him now. Punt 1. Ik had door dat er iets was met Emma. Anders deed hem dat niet. Dat weten we nu ook al. Punt 2. Had hem dat tegen de Star-Deel detective gezegd. Had hem kunnen zeggen van ginder woont het de Golden Child. Want ja. We kennen haar. What comes over the horizon? What good can the black sails bring? Move, old bones of mine, for we have to warn the Queen. I apologize for interrupting your celebration, but I've got urgent news. I've spotted a strange ship approaching the shores of the lake. It's surrounded by a magical glow. I don't like the sounds of that. No one shall bring harm to my people. I'll stay and guard the castle. Detective, would you mind going and investigating that strange ship? There's a secret path beneath the castle that leads directly to the beach. There's a clue in my sister's portrait. Hurry! Jack? Wacht. Dat is niet van deze, dat is van vorig jaar. Dat is van... Adams... Ja, Adam Montefleur. Zijn schilderij van The Queen of Sand. Hey. Ik herken het nogal, hè? Hey, had ik zelfs niet gezien dat ik dat nog nodig had. Ah, dat is dat muziekinstrument dat we helemaal in het begin hebben gezien. Van... If you're not off the way, stay away. Might and... Okay. Snowflake? Snowflake?
No snowflake. No snowflake. Oftewel zijn dit geen nieuw en is dit als ik... zal raar zijn. Okay. Go to the secret passage. This is the clue. This map is useless without a roller and tool. Snap het niet. Ah, zo is het. No, oops. Where's the queen? I need to speak to her. Wait. No. Don't. Please, just listen to me. My dear Emma met Goldilocks on her travels. After just one touch, she was accidentally turned into gold. The wishing star only restored the people in this kingdom, not those beyond. Please, help me find the cure. I've heard a golden child was last seen in this area. There's an old path from the beach. It might be a lead. What? The Golden Child's here? I've spent years trying to find him. I can't believe this. I understand our friend's need, but he can't just intrude like that. It's up to you now, Detective.
ja, dat is voor het sap in te doen. Ja, dat is hier. Gaan we zoveel mogelijk hier doen, dat we niet terug mee moeten komen. Hier moet ik niks mee doen. Zit op. Oh, zie. Mhm. Oké, heeft hij nu tenminste gezegd tegen ons, hè? I was surprised to see the lights in the temple last night. I thought it was deserted years ago. Maybe the priests have returned. I wish I could go and check it out for myself. No one really needs to know how to get there. Waarom wilde jij daar nu naartoe gaan? Je moet die een schip gaan nakijken. Snowflake. I tried every ritual, ointment and solution known, but the darn gold curse persists, won't perish. I even sought out the legendary golden child, but failed too. I'm afraid I have no choice now. I set sail for Barsa soon.
Nice. Hold. These grounds are sacred. I've seen you in my visions. You seek the cure for the golden curse. How can I be sure that you're worthy? You must face the trials. Be brave. If you succeed, I'll show you what you seek. Snowflake? Moon dust. Ja. Ik weet dat het wordt gewoon doen. Ik weet ook niet of ik te lang nog misschien. Nee, ik ga het gewoon zo. I commend you on completing the trial. The moon goddess has been watching over you. Follow me, my child. The ancient mechanism in the observatory will help you find the truth. Oké, ik wist niet dat ik er tegenaan moest praten.
Nee. Ik zag het juist. Dat kon ik nog gaan zoeken. Dit is vroeger wel op de map van te zetten van hier kun je terug naar zoek en vind doen. Ik denk niet dat dat op de map nu stond. Misschien stond er als hier is nog iets te doen. Maar eerlijk gezegd, die priester komt mij bekend voor. Nee, dat weet ik niet. It's true. I'm of the Golden Child bloodline. You've proven yourself. You may keep the gift of my tears. Use them in your time of need. Go, and may the light of the Moon Goddess keep you safe. The gold faded away from Emma's lifeless body bit by bit. As she opened her eyes, a tear of joy rolled down her cheek. She stood up from the casket. Shaken, she threw herself into Jack's arms. Now that she was set free, they set sail for home by the waves of the calm sea. Tap, tap, tap. Oké, extra's. Video. Dat is die een video. Nee, toch niet? Nee, dat is hem niet. Dan is er geen video over dat stukje. Vind ik jammer. Het verandert meestal van gedaante, no? Hier. Yes. Dat viel mij op dat dat niet klopte. Oké. Ik ga ze eerst zoeken.
Oeh, daar had ik nog zelfs niks van. Ja, nu valt het wel beter op, vind ik. Eén minder. Oh, nee, dat viel niet op. Ja, daar. Hulvaar en Rampelstiltskin? Nee. Nee. Dat zijn de Grimm Tales. Nee. In een andere was het. Ik weet niet meer welke. We gaan eerst nog de snowflakes vinden. Bearjaw? Next. Ik snap waarom dat Bearjaw is. Dat is juist wat je aan glinsteren goed makkelijk te maken. Ja. Garden. Piepclan. Piepclan. Ik ga ergens in de waterval steken. Had ik al niet gezien? Ik heb die al niet gezien. Hier heb ik gewoon niet gezocht. Tadaa, nog 9. Ja. Ja, ik wil het dik laten opschieten. Die heb ik ook niet gezocht. Nee, dat ging te snel. Had ik die niet? Ik dacht dat ik die al had. Zal ik misschien vergeten zijn. Nee, had ik hem nog niet gezien. Oké, die had ik ook niet gezien.
Nee, ik zat meer naar het midden en naar boven te kijken. Tadaa. We gaan deze. De laatste. Ik had wel gedacht dat hem in die muurschildering verstopt zou zitten. Yay, alle snowflakes. Oké. Wacht, bonusvideo? Ah, dat is net zoals die een 8-bit dat we bij Queen of Sand gekregen. Dat is wel cool. Dat is wel chic. Oké, hier gaan we. Once upon a time, near Lake Simir, in the moment when the night ends and the day begins, a star fell. Not just any star, but a magic star that could grant a single wish to its owner. As it was neither night nor day, both the sun and moon goddess saw it fall. "It's mine," said the sun goddess. "It fell with the first sign of daylight, and it's my domain." "No," replied the sister, "the darkness still hasn't faded. The night is mine, and so is the star." They agreed it was only fair that neither have the star. So they shattered it into pieces and shattered them on both sides of the lake. One half was hidden in Barsia, and the second in Olesia. To ensure that no one would reassemble the star, they created a magic barrier across the lake that no living creature could pass through. That is how it remained until today. Once upon a time there was a princess named Lida, who was blessed by the sun goddess with the gift of golden touch. But what was granted as a gift became a curse to the young princess, as she couldn't touch a thing without turning it to solid gold. She cried a sea of tears, praying to her goddess once more to help her get rid of the gift. "What is granted cannot be taken back that easily," the sun goddess said, "but fret not, because I hear your plea." Then the goddess took two hairs from her golden braid and said, "Take this, my child, and look for a master crafter who can use them as a wealth to craft two magic ribbons to contain your power." Young princess traveled the world searching for such a master weaver. One day, in a faraway land, she found a craftsman able to weave the ribbons. Her wandering had cost her the crown, but granted her the opportunity to hug her loved ones once again without the fear of turning them to gold. Once in a city far away lived Iwan, a craftsman and inventor of exponential skill. He was made self he was made self-propelling toys, stocking puppets, and many more wondrous things. One day, the city's duke ordered him to craft a mechanical horse for a parade. He was overjoyed because the duke was just and well-loved man who Iwan wanted to please and impress. Young Iwan did his best, and the shiny new metal horse was ready for the duke on the day of the parade.
What Ewan didn't know is that Duke's rivals sabotage the invention, damaging horses' metal support. As soon as the parade started and the Duke straddled the horse, the mechanical animal collapsed, jerking and kicking, costing the Duke his life. It was too much for the young inventor. Everyone believed that Ewan's invention was to blame, so fearing for his life, he fled the city, never to return. In the land of Barsia, there was a young man named Bulvar. He was a merchant apprentice, working all day long to support his old parents. One night, when he was returning from a late errand for his master, he passed through a thick and dark forest. There he met an evil imp named Rumpelstiltskin. Of my pet, you human mutt, in my forest you'll shan't strut. If you want to live and pass, we shall play a game of chance. What flows like a river yet has no banks? What can go forward yet never back? If you guess wrong, it will be your doom, but if you're right, there's a gift for you. Wilbur was a bright lad, but it took him some time to think of an answer. The imp smiled confidently. No mortal has ever beaten me in the game of guessing, and it seems you aren't smarter than those I've already encountered on this road. Well, your time is almost up. What Imp just said gave Bulwer an idea. The answer to your riddle is time, he said. And that was of course the correct answer. Rumpelstiltskin was furious, but he held his promise. As a reward for beating him in the game, Rumpelstiltskin gave Bulwer a magical dagger that led him to become the biggest merchant that there ever was. Craftsman Ewan was hired to make an automaton in the image of King Warclaw's late daughter. He made it so like Princess Vala that no one could see the difference, not even her father and sister, who soon learned to love new Vala. King Warclaw decided to hide Princess Vala's death, pretending her accident had no lasting harm. No one knew the truth about Princess Vala except him, Iwan, and Prince Lida. Still, as King knew the truth, he wanted his younger daughter, Lida, to succeed him. She grew to be strong and a wise leader, but as time passed, Lida became obsessed with finding a cure for her golden touch, so she traveled the world searching for one, rarely coming home to Barsia. That's how it happened that when Warclaw died, only Vala was in Barsia. While Lida was missing, her whereabouts unknown. Barsia needed a queen, and late king's advisor, not knowing Vala's true nature, did what they thought was best, and proclaimed her queen. Het is wel Rumpelstiltskin die we hebben is verslagen, maar wacht, hoe zat dat nou weer? Ah, Sky Kingdom! Just, die een imp in de kooi, dat was Rumpelstiltskin. De bonus waar we de king dan in goud verandert. Ja, was in goud veranderd? Ja, dat was toch een soort van stilstaand ding gegaan. En zijn queen heeft dan Rumpelstiltskin verslagen. Oké. Dus juist, dat is via Dark Parables toch? Dark Parables, Jack and Sky Kingdom. Okay. Jack's Vaw. Not long ago, the story of two young birds, Jack and Jill, Emma, began. They loved each other so intensively and enjoyed every moment spent together. But little did they know their happiness would not be long-lasting. One day, they found a beautiful girl with stunning blonde hair stumbling through the forest. Emma, dear and kind, reached for the stranger's hand in order to help. And as she opened her mouth to say something, Emma stiffened, turned into a perfectly vivid golden statue.
The mysterious girl gazed at the golden statue of Emma, then screamed with anger and ran away, calling herself a slave to her own curse. Jack, not fully aware of what just happened, remained next to his loved one, desperately hugging her, sobbing. That day he swore he would not settle down until he found a cure to return Emma to life. It is believed the Golden Child received a magnificent gift from the Moon Goddess. She gave him the ability to abolish any magical spell and reverse any curse. But unfortunately, this blessing turned out to be more of a curse for him. Greed and people is stronger than you like to believe. Everybody wanted Golden Child to be their own, to belong to them. They wanted to own him as well as his gift, and to use it however they wanted. Years passed, and the life of the Golden Child did not become any easier. He constantly ran away from people, disguised as someone else, hiding from the world. He then made a promise to himself that he would hold back his powers, using them only in supreme need and only if one truly deserves it. Eventually, he found a serene, peaceful kingdom in the north. There he settled down and began a quiet life. Not many foreigners came by this place. Inhabitants were too busy with their own little lives to go around hunting for a miracle. Dus dit is een ander dan Greta. Want Greta kennen wij wel als Golden Child. En ik dacht dat er maar... Ja, hij is misschien wel gezien als een andere generatie. Ik geloof dat het per generatie 1 was. Nee, sorry. Per zoveel jaren is er maar 1. Dus dat vind ik ook wel raar dat er nog een extra is. Maar dat is het voorlopig voor Dark Parabels, Goldilocks en de Fallen Star. De volgende keer, als we terug Dark Parabels erbij nemen, gaat het de Swan Princess zijn, dat weten we nu al. En dan zou ik zeggen, like, subscribe en tot de volgende. Doei!